director, producer, lyricist, Vignesh Shivan. நம்ம எல்லாருக்குமே அவரை வந்து அப்படி தான் தெரியும், பட் அவருக்கு இன்னொரு முகம் இருக்குது. So let me introduce entrepreneur and investor, Mr. Vignesh Shivan, sir. Welcome to Global Startup Summit 2025. Thank you. Very happy to be here. And sir, so mostly when the பார்த்தீங்க அப்படின்னா movie celebrities அப்படினாலே they are earning a good amount of money in cinema. யார் சொன்னாங்க? என்ன சார், நிறைய மேகசின்ஸில் நம்ம நிறைய இத்தனை கோடிகள் அத்தனை கோடிகள்னு கேட்குறோமே. ஃபைன் சார். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த மூவி செலிபிரிட்டிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னாலே ஒன்று ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது ஹோட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. பட் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பியோனர் அப்படின்னா இந்த விஷயத்தில் வந்து நீங்களும் மேமும் தான். ஸோ இந்த ஸ்பார்க் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எப்படி வந்தது? See, everything, like even cinema or startups, whatever it is, it all starts with a story. So I feel it was very ரொம்ப கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏரியாவாக இருந்துச்சு. I didn't see it as a different thing. So first time I think we invested in a company called Chaiwala, and அங்கேருந்து we just started. Then there was a company called Divine Foods. So on the Divine Foods companyல இருந்து they explained about how it works and all those things. Appa I was very new to this system. So then I understood, okay, how it works. Okay, there is a story behind every startup and how to take it to the audience. So when I make a film, when I make a story or when I write a song or something, I always look at how the audience are going to enjoy it or how it is going to relate or be useful to them at some level. So it's very similar to a startup or whatever product we create also. So I found that, equal grounds. And then I wanted to, since I am into a creative profession, so there is a way how we can take something to the audience. So to explain how a particular product or a particular startup is to the audience, maybe I can use my creative skills to simplify a concept or to make it very easy for the audience, for the people to understand what it is, and so that they can also buy, or like how they can buy a ticket for my movie, they can also buy whatever product I'm making. So that's how I wanted to invest in startups. Fine sir, fine. ஸோ ஒரு சிலர் வந்து அவங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸை பிச் பண்ணுறதுக்காகவே வந்திருக்காங்க உங்ககிட்ட. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து நோட் பண்ணுவீங்க? ஸோ வாட் ஆர் த க்ரைட்டீரியாஸ் யூ go through? So what are the criterias? Basically, how, what type of a problem is it solving? That will be the first thing. Like, what is the requirement for such a startup? இப்போ ரீசெண்டாக சும்மா அந்த ஷார்க் டேங்க்கில் வந்து பார்த்துருந்தேன். ஒருத்தர் வந்து ஒரு சின்ன he was selling a strawனா it was just to blow candles on a cake. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்ட்ரா எடுத்து ப்ளோ பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு ஃபேன் மாதிரி சுற்றி அதில் காற்று வந்து அது போய் அந்த கேக்கில் இருக்கிற கேண்டிலை வந்து ப்ளோ ஆஃப் பண்ணும். பேசிக்காக என்னென்னா, நம்ம கேக் கட் பண்ணும்போது when you're blowing or spitting on it, so just to avoid that they had made a small straw. So even that small product is very innovative. When you see it, you know that someone who's going to pass by, if you explain what it is exactly, they might just buy it. So the innovation or the idea behind any startup, what type of a problem it is going to solve is the major thing. How I look at it is, I go more of with respect to the founder. I mean, how good they are, like how much I can connect to them, because I'm not அப்படியே ரொம்ப பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அதிகம் தெரிஞ்ச ஒரு இது கிடையாது. ஸோ எனக்குன்னு ஐ ஹாவ் மை ஓன் ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் இன் சர்டன் ஏரியாஸ். ஸோ ஹவு வெல் ஐ கேன் கொலாபரேட், ஹவு வெல் ஐ வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தெம், அண்ட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல்ஸ் ஷுட் பி தேர், and then how innovative and
useful the product is going to be there and the base பண்ணி I will select my startups. I mean, invest பண்ணுறதுக்கு that's how I select. ஃபைன் சார். ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட்அப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எல்லா ஸ்டார்ட்அப்ஸுமே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறது கிடையாது. ஒரு சில ஸ்டார்ட்அப்ஸ் வந்து ஃபெயிலியரும் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்த இது வரைக்கும் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் தட் ஆர் ரிக்வயர்ட் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட்அப் ஆர் எனி பிஸ்னஸ் சொல்லுவீங்க? See, for any business or anything in life, I feel mental strength and patience is very important. I have also lost a lot of money investing in many startups now. I don't want to name them, but ஒரு 3 years-ஆவே சில விஷயங்கள்லாம் வந்து it hasn't worked out big for me. But still, I just keep like, you know, it's just a practice or an experience. Everything is an experience, like எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அது. பட் எங்கே நம்ம வந்து லூஸ் அவுட் பண்ணக்கூடாதுன்னா மேபி லைக் யூனோ த ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர். இது பண்ணுமா வேணாமா அப்படின்னு ஒரு அழகான சேயிங் இருக்குது. தெர் இஸ் நோ ரைட் ஆர் ராங் டெசிஷன். யூ ஜஸ்ட் மேக் அ டெசிஷன் அண்ட் மேக் இட் ரைட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ யூ ஜஸ்ட் டேக் அ டெசிஷன் அண்ட் மேக் இட் ரைட். ஸோ ஐ வில் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு டேக் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் தென் ஐ வில் கிவ் மை 100% டு மேக் இட் ஒர்க் somehow. அதையும் மீறி அது வந்து போயிடுச்சுன்னா it will only be a good experience where we will not repeat the same mistake again, and then we'll be better. அந்த வெர்டிக்கலில் நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அண்ட் ஹேவிங் தட் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனி திங், லெட் இட் பி ஸ்டார்ட்அப்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். ஃபைன் சார். ஸோ ரீசெண்டாக வந்து உங்களோட லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லைக் அந்த படத்தோட டீசர் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது. ஸோ இட் வாஸ் விஷுவலி கிராண்டாக இருந்தது. இட் லுக்ஸ் லைக் அ ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஃபிலிம். ஸோ அந்த ஃபிலிமில் ஐ திங்க் அது எந்த வருஷம் நடக்குது சார்? அது 2040. ஸோ இப்போவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட டெக்னாலஜி இருக்குது. ஸோ இன்னும் ஒரு 20 years ahead ஆஃப் டைமில் நடக்கிற ஒரு ஸ்டோரி அப்படின்னும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரீ ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க, என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம அந்த படத்தில் வைக்கலாம். ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆர் ரிசர்ச் things you did for it? Research, I mean, it was a story which I wrote in 2018-2019. அப்போ வந்து இந்த ஏஐயோட இந்த அளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா இல்லை. 2018 when I pitched that script, no one was ready to produce it because when I was narrating the story, they didn't understand what I was trying to say. Like, you know, futureல இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் ஒன்று வரும். அந்த ஆப் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸை வந்து it is going to take decisions for you. It is going to take decisions for human relationships. So adunala love insurance company in solli there is a company which comes in the future and like you don't have what your heart is going to do, an app is going to do அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் I had done this script. பட் அந்த டைமில் இப்போ எப்படி இந்த டைம் டு மார்க்கெட்னு ஒரு இது இருக்குல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த டைமில் வந்து இட் வாஸ் நாட் லைக் யூனோ இட் டிடன்ட் ஹேப்பன். தென் ஐ வெண்ட் ஆன் டு மேக் another மூவி, காத்து வாக்கில் 2 காதல் சொல்லிட்டு சரி ஓகே அந்த டைமுக்கு என்ன தேவையோ அந்த படத்தை நான் எடுத்துகிட்டு இப்போ திருப்பியும் இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மக்களுக்கு வந்து பரிச்சயமானதுக்கப்புறம் தென் ஐ வாண்டட் டு மேக் திஸ் ஃபில்ம். அண்ட் இதில் வந்து வாட் ஐம் டாக்கிங் இஸ் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஏஐ, இட்ஸ் அபவுட் ஏஜிஐ, ஏஎஸ்ஐ, அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் லெவல் விஷயங்களை யூஸ் பண்ணி ஹவு அன் ஆப் கேன் ஆக்சுவலி கேலிப்ரேட் ஹவு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கேன் பி அண்ட் ஹவு ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் கேன் நெவர் பி ரீப்ளேஸ் அப்படின்னு அந்த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட், அந்த ஹீரோ, ஸோ கால் ஹீரோ வந்து எப்படி அவங்க ஹீஸ் ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் ஏஐ, லைக் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஆப் கூட எப்படி சண்டை போட்டு ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் வந்து அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறாரு அப்படின்றது தான் வந்து is the concept of the movie and that's where it is. எனக்கு அந்த டீசர் பார்க்கும்போது இவர் அந்த எஸ்ஜே சூர்யாவோட கேரக்டர் பார்க்கும்போது எனக்கு மார்க் ஜக்கர்பர்கோட ஞாபகம் தான் வந்தது. ஸோ அவர் எப்படி போலரைசேஷன் கான்டென்ட் மூலமாக யார் என்ன பார்க்கணும், ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இது பண்ணுறாரோ. ஸோ do you take any inspiration from him? Yeah, definitely inspiration இல்லாமல் we can't do anything. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆப்பை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னும்போது ஆல்ரெடி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மெட்டாவோ இல்லை அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா
he started as a ஒரு என்ன சொல்கிறது அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக க்ரியேட் பண்ண ஒரு இது தானே ஃபேஸ்புக்குண்டு. ஸோ அதே மாதிரி என் ஃபில்மோட அந்த ரீசன் ஃபார் தட் ஆப் ஆல்சோ ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் அ வெரி பர்சனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, லைக் எனி திங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் அ வெரி பர்சனல் நோட்டுன்ற மாதிரி. ஸோ யா, த மூவி இஸ் ஆல்சோ சிமிலர் டு லைக் ஒரு பெரிய ஒரு இப்போ ஒரு மார்க் ஜக்கர்பர்க் மாதிரி ஒருத்தருடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இந்த படத்தோட அந்த ஏஜி சூர்யாவோட கேரக்டரைசேஷனும் இஸ் ஆல்சோ சிமிலர் டு தட். ஸோ உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ நீங்கள் அதை ரிவீல் பண்ண வேண்டாம், பட் அங்கேருந்து நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க? என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்கோன்னா, யா சி த டைம் டு மார்க்கெட், தட் அந்த ஒரு பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ன்றது இஸ் வாட் ஐவ் லேர்ன்ட் ஸோ ஃபார். ஸோ வென் டு டூ வாட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ யா, அதுவும் மார்க்கெட் ஃபிட், இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும். ஏன்னா அப்போது வந்து இட் வாஸ் அ ரொம்ப மெட்டாவர்ஸ் இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் சம்திங். பட் தென் அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே போயிடுச்சு. அப்போ இந்த எப்படி என்எஃப்டி இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல பீக்கில் இருந்த டைம். தென் ஆஃப்டர் தட் இட் ஆல் அப்படியே கேம் டவுன். அப்புறம் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ அப்படி இப்படின்னு வந்தோடனே எல்லாமே மாறி போயிடுச்சு. ஸோ அதனால டைமிங். ஃபைன் சார். ஸோ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் த திங் தட்ஸ் ஷேக்கிங் அப் போத் பிஸ்னஸ் அண்ட் சினிமா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஏஐ வந்து மூவி இண்டஸ்ட்ரியை அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? See, as of now it's only helping. We are able to visualize. We are using it for pre-visualization, and there are some very tough visuals that cannot be cracked with CGI or like imagination. So for us to before we used to do storyboarding and the மாதிரிலாம் வச்சு ரொம்ப மெக்கானிக்கலாக இருந்த ஒரு ப்ராசஸ், now it has become very simplified. Like we do some prompts and then we get multiple options. So there it has really helped, and it has also helped in even for voice recreation and இமேஜ். இதுவுமே நாங்கள் நிறையா டிஃபிகல்ட்டான சீக்வன்சஸ்லாம் வந்து ஷூட் பண்ணும்போது கூட வி வேர் யூஸிங் லைக் இப்போ டூப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமேல்ட்டு நிறைய அந்த ஃபேஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். நவ் இட் ஹாஸ் பிகம் ஈஸியர். ஐ வுட் சே we have to learn to coexist with it, and then அது ஏதோ ரொம்ப ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் மாதிரி பார்க்காம if we are able to use it correctly, because it has been very useful for my film in particular. So I feel it's a good thing, and if you know how to use it correctly, then yeah. Can you name few tools you used for the movie? We used Midjourney, இப்போ Gemini, அப்புறம் நானோ பனானா வரைக்கும் இப்போ we are using. Nice sir. Okay sir, let's go for a rapid fire. Are you ready? Coffee with a startup founder or lunch with a VC? Coffee with a startup founder. One startup you wish you had invested earlier. கொஞ்சம் முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேனே, மிஸ் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு நினைக்கிற பல 100 எத்தனையோ இருக்கு. இப்போ உங்ககிட்ட வந்து ஒரு 10 crores நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஐடியாவில் தான் நீங்கள் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். எந்த ஸ்டார்ட்-அப் அது எந்த இண்டஸ்ட்ரி சூஸ் பண்ணுவீங்க? I don't know if 10 crores is enough, but I'm more interested on quantum computing. Okay. ஸோ உங்களோட ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து யாராவது ஒருத்தரோட சேர்ந்து ஒரு ஸ்டார்ட்-அப்பை வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யார் கூட என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்டார்ட்-அப் பண்ணுவீங்க? Like anything with Shah Rukh Khan. ஸோ ஆக்சுவலாக அவரும் ஷாருக் கானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டார்ட்-அப்ஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. I look at him as a role model. Fine sir. Great. And one more thing, இது வந்து டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் கிட்ட கேட்கணும். தமிழில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆண்டர்ப்ரனரியல் ஃபிலிம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஒரு ஹாலிவுட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ இவங்க வந்து சூரரை போற்று சுதா கொங்கரா மேம் அவங்க டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போது மாதவன் கூட ஜிடி நாயுடு அவருடைய பயோகிராஃபி எடுத்துகிட்ருக்காரு. ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு ஆண்டர்ப்ரனருடைய பயோகிராஃபியை வந்து ஒரு படமாக எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன யார்? ஸ்ரீதர் வேம்பு சார். Great sir.
ஸோ அண்ட் தமிழில் வந்து ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் படம் வந்து முன்னாடி அண்ணாமலைலாம் ஆண்டர்ப்ரினர் பற்றி படம் தான். அது கொஞ்சம் நல்ல கமர்ஷியலான தலைவர் படம். ஆமாம். Can we take few questions from audience? Yeah, but yeah, of course. But யாருமே கொஸ்டின் கேட்குறது எவ்வளோ பேர் ரைஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்க சார் கொஸ்டின்ஸ். Can anyone give mics to them, please? Hello, sir. Hello. Sir, I am Dr. Bhaskar, Joint Director, StartupTN. இங்கே இருக்குங்க மேலே இந்த சைட் பாருங்க சார், உங்கள் லெஃப்ட் சைட். லெஃப்ட்? எஸ் சார். Sir, future AI, my thinking in future using AI, we not need any hero, heroine and all. With the help of that, their faces, everything, we can make full movie. That is my perception. What do you say about that? No, without any investment on hero and heroine, you have to give 100 crore, 50 crore, that and all. Using their faces or some other faces also. Everyone want joke, this and all in a movie. So this hero, heroine and all, because of audience only, they have become very famous. So in future, I think that with their faces or any new faces also, they can become rise. Main is based on story and the director only. That is my view, not on hero and heroine. So your AI will make big boost in future. That's what I'm thinking. What's your opinion on See, it can add on, but it will not replace anyone. For example, there was a movie called Mahavatar Narasimhan solli oru movie. It's not a AI based thing, but it's a visual effects heavy movie. I mean, completely animated film. It did like 300-400 crores, which is not even many regular heroes ala kuda and the numbers reach panna mudiyadhu. பட் அதனால் வந்து உடனே இதுதான் ஃபார்மேட்டாக இப்படி தான் ஆகிடுமா அப்படின்றது மாதிரி இட் கெனாட் லைக் இட் கெனாட் கம்ப்ளீட்லி ரீப்ளேஸ் அஸ் வேர் அ ஹீரோ ஆர் லைக் சோ கால்ட் பர்சனாலிட்டி கம்ஸ் இன் டு பிளேஸ் பிகாஸ் தே ஹாவ் தட் ஒரு யூனிக் human touch to everything is there, which AI is nothing but our data, whatever we have fed, it is giving back to us. Maybe future, maybe what they say, quantum computing or your ASI, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து மேபி அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா மேபி நம்ம எப்படி சொல்கிறது ஒரு கேமரா முன்னாடி நின்று அந்த மினிட்ல நடக்கிற மேஜிக்கை வந்து கேன் ஏஐ ரீக்ரியேட்னா இட் கேனாட் ரீக்ரியேட். தட் இஸ் லைக் பர்ஃபெக்ட்லி ஒரு ஹியூமன்னால மட்டும்தான் நடக்கும் அது. அந்த விஷயம்னால we can coexist. It's not going to replace 100%. It will only help, and there will be variety of movies. It simplifies a lot of things. So maybe micro dramas in the mari space lala maybe AI can be used more, I feel. Okay sir, thank you. Yes. Hello Vignesh. To your right. Yes sir. Yeah. I know you're a lyricist and a director as well. So I'll add on to his existing question about AI in cinema, right? So how do you see copyright infringements and plagiarism, eroding into the industry? Are you in support for professionals using AI as a means for getting into the industry but don't necessarily have the skills for it, especially when it comes to music and lyrics, because we speak a lot about animation being a forefront for AI and stuff like that, but I also see a lot of people trying to get into that space from a content standpoint. So what is your opinion on that? See, if I'm trying to write lyrics, see, I can maybe get some options for words. Maybe for rhyming, if I'm not getting enough words rhyming like the same word, I can get some options. But again, as I said, I don't see it replacing any human talent. I am the one who is going to ask what I want and then how to place it where அதோட கான்டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது is a human mind. So I don't find it it cannot do it on the go அப்படியே completely without human interaction, only AI வச்சு மட்டும் பண்ணுற மாதிரி I don't see it very practical, or I don't see it very enjoyable. Once there is a human touch to everything, it gets that complete formation, maybe abdi. Hello. I would call it like that only. Yes sir. Yeah. No, you can correct. adukku mela therla. Vignesh, many celebrities invest பண்றாங்க.
either it's endorsements or thing. நீங்க பண்ற ஸ்டார்ட்அப்ல what you do beyond that? Are you supporting them even on marketing, branding, or you try to get them incorporated into your movies, or அந்த மாதிரி ஏதாவது extra support கொடுக்குறீங்களா beyond just the investment part of it? See, branding is, of course, a thing that we focus on. And also, see, there are some brands, for example, there is a food brand which we invested. And then, adoda name, like, we also sit on, like, strategically, how to position it. And if ஒரு ad எடுக்கிறோம் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் like creatively how to place it among public, how to make it more relevant to them. For example, Divine Foods, there is a company, it's like a company which sells parthi pal. Yeah, they do good. My wife uses it. Yeah, so that's where we are at maybe. And maybe a wife அவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை நாங்கள் ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி the kind of sales that it was doing is completely like different from the type of sales that it is doing today. So the way in ஒரு மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து அது என்னெல்லாம் how we were able to add so many things to it. So there is a lot I cannot like pinpoint on something and say. Just one question if you want to answer. You have Divine Food, which is a different founder you have invested in. You have 9 Skins, which is again a product my wife uses, and that is your wife is part of it. And in there, she's a co-founder or founder. Yeah. How you see that difference of investments, and how you manage that? See, if we take 9 Skin, it's like completely her product. Like for example, she was using it for a year, and then from the name, from the packaging, from the branding, beginning la panna ads la irundhu, everything was curated and personally taken care and done by Nayan herself. So it's more of a very close to our heart kind of a brand. So the same thing we did for Feminine. There is a sanitary napkin company which we own. So for that also we did the same thing. Like we understand how it works. We use it. I mean, she uses it, and then how we don't just like that. Chuma take something, put a face on it, and sell it. We really how to take it to the audience abindratha clear we work, and we take a lot of time to also endorse or like be a part of it. So then only we do it. And the last part, because we are in so the startup summit, just in the last interest of one time. part, what is the best exit you have got from your investments, or you have not taken any exit? Not you have made multiple X. Not yet. No. What is the multiples anyone has done? Sorry. யாரும் ஜாஸ்தி இது வரைக்கும் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெருக்கி இருக்காங்க, நீங்க எக்ஸிட் எடுத்துக்க மாட்டீங்க, பட் இல்ல எல்லாமே so far whatever we've invested on, it's all like minimum 5 to 6x on an average. It's there, so no reason for exit as of now. Thank you. Thank you so much.